Warum ist sie hier, sich die Stimme meiner Mutter durch das groß Feuer. Eisig scharf wie ein Klinge. Die mir direkt in die Brust schnitt. Mein Vater macht sich nicht einmal die Mühe, sich Zuderhen. Meine Schwester Vanessa stand neben ihm. Die Arm verschränkt. Die Lippen zu einem Grinsen versigen. Das halb Verachtung, halb Belustigung war, niemand sagt meinen Namen. Kein einziger Blick nam Michigan als Person mit einem Gesicht. Einer Vergangenheit oder Gefühlen war mein Bloß. Anwesenheit genigt, alle drei dazu zu bringen, sich abzuwenden. Als wär ich etwas Schmutziges. Das Fell im Platz ist sofort entfernt werden musst. Ich erinnere Michigan nach den Tag. Als sie Michigan aus dem Haus warfen. Winter, das Jahr, in dem ich gerade 17 geworden war, der Boden war Jeffren. Der Wind schnitt wie Messer ich stand zitternd vor dem Herrenhaus im Kolonialstil. Das ich einst mein Zuhaus genet hat, in meiner Hand war ein Zerrisner Rucksack voller alter Klamotten. 14, $82, gab kein Gluck, kein Abschiedsumarmung, niemand beglietet Michigan Hinaus, mein Mutter Deborah Hayes stand hinter dem Vorhang. Glas Rotwein in der Hand, ihr Augen ausdruckslos, als wär ich ein endlich beglichen should, mein Vater Richard Hayes sagt nur einen Satz. Du bist jetzt der Watson, Amelia, pass auf dich auf. Alice Geske innerhalb von Minuten. Niemand fragt, wohin ich ging. Niemand fragt, ob ich irgendwo schläfen konnte, nicht einmal, ob ich genug Geld fürs Abendessen hat. Vanessa stand mit dem Handy in der Hand unten in der Treppe filmt Michigan, wie ich mein Tasch zur Hinausstrug. Als wär das ein Krankart der Unterhaltung. Sie wär 3 Jahre jünger als ich. Das Goldin kind in den Augen meiner Eltern. Immer im Recht, immer Jeliet, immer Vergeben. Ich nur Schatten im Rand. Ich ging vom Haus weg, on Michigan am Zuderhen. Ich hat Angst, wenn ich tate, word ich betteln, aber ich hat mir geschworen, vor Litten Niederzunien, die Michigan einmal ein Lebende in Taschuschung nannten. In dieser Nacht ging ich fast 8 Kilometer nach Fairview in die Innenstadt, wo rundum die or Jeffneter Supermarkt war. Ich rollt Michigan hinter einer alten Büscheltestell zusammen. Halt in einen dunnen Puli. Der Wind hielt durch die Riss in den Ziegeln schnitt wie Glas in mein Ot. Mein Magen schmerzt vor Hunger. Jeder Temzug Branti in meiner Brust, aber ich weint nicht. Ich konnte nicht. Die Tronen wurden gefrieren. Beaver Erik mein Wangen am nächsten Tag ich durch die Straßen sucht nach einer Bleib die Kirche hat geschlossen das Gemeindezentrum war überfüllt. Ich versucht einen Job in einer Bäckerei, zu bekommen einem Café niemand wollt ein Mädchen, ohne Adress, ohne Sozialversicherungsnummer, ohne Ausweis einstellen mein Magen nicht so laut. Das die lut sich umdrehten Michigan an starten in der zweiten Nacht schlief, ich hinter einem Müllcontainer. Hinter McKinley's Deli die einzig warm kam aus dem Dunstabzug der Kusch mein Kleidung rock nach fett verbranntem Fleisch aber wenigstens ich nicht ich rollt Michigan in meinen Mantel zusammen meinen Rucksack jummermend als trudger das let's stuck meiner Kindheit jeds gerascher schreckt Michigan an Auto ein Metalter an bellende Hund, ich wusste ich Connie ausgeraut überfallen oder schlimmers werden. Aber ich hat kein ander Wall am dritten Tag versucht ich einen Job in einer. Ottawas Chandlage zu bekommen aber der Manager mustert Michigan von oben bis unten sagt were stellten kein strain ich spurt wie ich rot word aber ich blieb cool ich war gewont von oben herben giesen zu werden in dieser Nacht ging ich wieder hinter McKinley's aber Anderes hat den Platz bereits beansprucht Obdachloser, der mit einem Leer Flash in seinen Armen ich traute. Michigan nicht nachher zu gehen, ich ging Kleinsteiner namens Ruby's Grill ihrem, die hinter der war. Einen Spalt offen warms gelbs Lichtstrom heraus als ich heinigen Spot ein Stimmirief was Mox dude ich suchte zusammen, ein Frau mittleren Alters stand vor mir Lockages Bronze haar Blumenbestaubt Schurs hielt ein langstielig Schopfkel sa Michigan nicht wie ein Fremden sa als hat Michigan schon lang Gessehen Beaverich geklopt hat mir die Sprache Verschlagen aber Beaverich Michigan. Zum gehen umdrehen Connie sagt wenn du vorhast hinter meiner Kusch zu schläfen. Kennst du auch gleich vorher den Boden wischen, ich start tat yes dan name war Ruby Delaney Besitzerin de Diners die erste Person in 3 Tagen Holly die Michigan wie einen Menschen ansa Ruby fragt nicht woher ich kem oder verlangt antworten gab mir einen Mop dan de Tiet sie auf Tablet mit 100 Pfannenudeln auf der Thek essen dan arbeiten, ich jeden bissen auf Putz dan bis Mitternacht als, ich fertig war seit in Richtung de hinteren Lagerräumste. Liegt ein alte Matrize in der nicht die Sauberst, aber besser als der Boden, ich nicht verbarg die Tronen.
Die Zoom airs 10 Mal seit 3 Tagen zu fließen droten, ich hat ein warm Mahlzeit und einen Platz zum Schläfen und Ratten, ich sag meinen Kopisen Pulli über den Kopf fleck Michigan auf die Steif, Matrize und Atmeet langsam aus niemand wust. Wo ich war mein Family as wahrscheinlich in einem warmen Zimmer am Kamen zu Abend. Waren ich Amelia Hayes neben einem Staple Lagerkissen. In einem winzigen Diner schlief aber, ich let word am nächsten Morgen nicht zusammenbrechen, ich erwacht vom Geräusch klirrender Topf dem Jarek von Nuspergem Speck. Der die Kuscher fult mein Körper schmerzt mein Augen brannten aber das Gefühl auf etwas echtem zu leiden. Nicht auf kaltem Betten. Lies Michigan Dyson Moment nach ein bisschen länger festhalten wallen warm liegst du nach de Steh auf wisch den Boden rubus stimmy klang scharf ruppig. ALS hat SAE 20 Jar lang. Kochen auf einem Militerstützpunkt Gusen, ich sprang auf stolpert fast über die Deck. Die Siche mein Beine geukelt hat aber Onstadt Michigan zu stellten. Warf SAE mir nur einen Cousin Blick, zu warf einen Wischmop in mein Richtung Mockdeiken die Arbeit SE später ich wisch den Boden. Spult Gesture, brack den mal raus schleppt. Arbeit SE später ich wisch den Boden. Spult Gesture, brack den mal raus schleppt Kissen. Ununterbrochen von morgens bis der let's Kundi Kurs vor Mitternacht ging. Mein ganzer Körper schmerzt. ALS Wörter Ausziehen anderfallen. Aber Zoom airs 10 Mal in meinem Leben fühlt ich Michigan nach 3 Tagen nützlich Ruby gab mir Altes. Verblichens uniformed Rissiges Namenschild aus Plastik Amelia. Gucken hilft tronen stiegen mir in die Augen. Nicht weil schon war, sondern weil ich. Zoom airs 10 Mal einen Namen, ein Roll, einen Platz hat. Auch wenn klein war Ruby sagt nicht viel. Aber ihr Augen folgten mir immer. When ich schweist bat it war, while ich 10 Teller auf einmal trug. Oder wenn mein Hand rot worden vom Gesterschrubben in heißem Wasser on Handschuh. Essay lies lies Handtouch oder ein Schachtel Pflaster auf dem Riegel liegen kein Kompliment. Aber ich wust, das SI Michigan sah. Du bist kein boses Kind, sagt Ruby einmal, ALS ich Kartoffeln schalt. Du wurdest einfach früher aus dem Nest geworfen als die meisten anderen, ich let fast Jar lang bei Rubys Grill Arbitets zwei Schichten im Tag. Manchmal waren drei Trinkgelder nicht viel aber ich spart jeden Cent. Hort mit dem Rachen auf. Kauf kein Sigkeiten mehr, gab sogar das Schläfen auf, nur an Abendkursen für meinen GED-Teilzunehmen. Ich lernt nach meinen Schichten im Lagerraum benutzt Bücher aus der Bibliothek. In manchen Abenden schlief ich am Tisch den Stift nach in der Hand, aber jeds Mal, wenn ich Michigan deren erinnert, we Mutter Michigan ein last Janet hat, umklammert ich den Stift fester. ALS ich 18 Word, bestand ich den GED. Ruby Marmt Michigan nicht klatscht nicht. SAE stellt einfach einen kleinen Cupcake mit einer flackernden Kurs auf den Tisch sagt. Herzlichen Glückwunsch, jetzt geht es los. Ich weint wie verrückt in dieser Nacht, nicht vor Rührung, sondern weil ich Michigan lebendig fühlt. Ich bewarb Michigan am Central Oregon Community College für Betriebswirtschaft. Ich wust, ich kann nicht Gesture spülen. Ich muss Geldwirtschaft verstehen ein Gestschaft führen, wie Ruby 30 Jar lang getten hat. ALS ich angenommen Word, schrei ich fast vor Freude. Ruby blieb wie immer ruhig warf mir einen Schlüsselbund zu. Der Lagerraum Word nicht mehr bringen. Nimm das Gastezimmer oben, du wirst brachen, richtig zu lernen. Ich wust nicht, wie ich danken sollt. Ruby sagt nie, dass etwas ausmacht, aber SAE gab mir ein Zuhaus. Job vor allem ein zweit chance ich lernt tagsüber Arbitet nachts. In manchen Tagen schlief ich nur 3 Stunden, aber ich hort nicht auf. Ich erlaubt mir nicht nachzulassen. In mir trug ich ein still what auf mein Eltern Vanessa mit mir ihrem darauf, wie die Welt Michigan einst ansa, ALS where ich abskam. 2 Jar später schloss ich mein Studium unter den besten 5 meiner Abteilung. Bei der Zeremonie trug ich Marenblaus Taylor ein Zittern Mutze, ALS ich über die Bühne. Kein Family Cam, niemand mat Fotos, aber ich filmt sah mir immer wieder in erinnert Michigan deren. Das ich Gestschaft hat, Amelia. Ich bewarb Michigan ein Wohlstipendium am Portland Business Institute zur Überraschung aller Word ich angenommen. ALS ich in Portland Ankam. Hat ich $68 in der Tasche ein Notesbuchvoller Traum. Ich teilt mir Zimmer mit 3 Fremden. Bedient und Wochenenden Tische lernt von morgens bis Mitternacht. Ich bewarb Michigan für jeds Praktikum. Das ich finden konnte,
von Biomokeraien bis zu Lebensmittelieferanten in Krankenhäusern. Dan kam die Gelegenheit. Mir word ein Praktikum bei neutral Medics angeboten. Einem Startup, das medizinische Ernährung für Krebspatienten entwickelt. Es war unbeselt. Aber ich lernt alles Branding, Lieferantenbeschaffung, Vertragsverhandlungen. Ich mach mir bei jedem Meeting Notizen und stellt Fragen vom Lagerpersonal bis zum CEO. 2 Jahre später schloss ich mein Studium als einer der besten means Jahrgangs MIT einer Idee, die ich seit Jahren MIT mir herumgetragen hat. Ein Mark für medizinische Ernährung für Menschen MIT besonderen Bedürfnissen, hers Patienten, Diabetiker, die nach einer Operation Jensen sind. Ich nannte sie Reclaim, while ich wusste, was es bedeutet, alles zu verlieren und es wieder zu bekommen. Ich nahm einen kleinen Kredit aus einem Fonds für junge Unternehmer auf. Like mein bescheidenen Ersparnis drauf und begann von vorn. Ich packte jede Produktbox persönlich ein, liefert sie MIT dem Fahrrad aus und übertrug jeden Abend einen Livestream. Für ihr wurde zu werben. Es dauert 3 Jahre, bis Reclaim Aufmerksamkeit erregt, aber als es so weit war. Verbreitet es sich wie ein Laufer über ein Trockinsfeld. Als ich 25 Word, mot Reclaim einen Umsatz von $5 Millionen. Ein Jahr später wird das Unternehmen, nach unserer ersten Investitionsrunde auf, fast $20 Millionen geschätzt. Ich unterzeichnet Vertriebsvertrag MIT dem großen Krankenhausnetzwerk im pazifischen Nordwesten und Reclaim wird zu einem festen Bestandteil der klinischen Ernährung. Als Michigan ein Reporter nach dem Geheimnis meines Erfolgs fragt, stellte ich nur. Es begann MIT einem Mop und einer Person, die nicht fragt, ich sei. Ich hab dies kalten Nacht hinter dem Diner. Das Geräusch der Zuschlägenden zu meines Vaters oder die verachlichen Augen meiner Mutter. Aber ich hab auch nicht den Jarek von Rubus gebackenen Kuchen vergessen. Dyson ersten Mop oder den Blick in ihren Augen. Als sei Michigan über die Bünder Abschlussfeier gehen sah. Ich hab überlet, ich rose, ich word gemand, von dem eine geglott hatten. Das ich es sein konnte, der Duft von Wein, Turm Parfum und weißen Orchideen erfüllt den. Ballsaal im Ashbury Grand Hotel, die Kristallukter Tochten mein Burgunderotze Benkleid in einen Schein und Ersien Geno die Art von Kulturbrillens. Die ich wollt, den Hut Abend nahm ich nicht nur in einer Verlobungsfeier teil. Ich war auf ein weiß Anwesend. Die sich nie hatten verstellen können. Das ich es sein konnte. 9 Jahr und 3.385 Tage seit der Nacht. In der Michigan wie einen strunenden Hund hinauswerfen. Und jetzt lief ich wieder über den Marmorboden inmitten der gut gekleideten Mensch, als wär ich nie gebrochen wardens. Als hat ich nie unter dem hört einer deiner Kusch geschlafen. 1/2. Die Musik verstummt MIT einem Schlag, die ersten Augen, denen ich begegnet, wären nicht die meiner Mutter oder Vanessa aber Lucas Reeds der. Verlobt Meine Schwester de stand Das Jefferin Champagnerglas zittert in seiner Hand. Sein Mund war like Jeffnet. Als hat gerade einen Geist aus der Vergangenheit gesehen. Ich schenkte ihm ein schwaches Lächeln, so kalt wie der Frühwinter. Oh, sieh mal, hat sich entschieden, hier aufzutauchen? Mein Mutter, sagt Deborah Hayes, ihr Stimme not wie ein Peitsch. Auf der anderen Seite de Fleurs hat das Mädchen tatsächlich den Weg higher gefunden. Alle Augen waren auf Michigan gerichtet. Vanessa, der skimmern Diamant in den Augen meiner Mutter, trug ein creamweißes Verlobungskleid. Ihren Arm Lucas geschlungen. Gesicht war wie das einer 20 Jargen Konagen. Du stehst nicht auf der Gastelist, sich des ie. Ihr Stimme übertant das Gemmermal. Verschwind, beaver du mein Verlobungsfeier ruinierst. Ich sag kein Wort. Das Scarfklicken meiner Absätze halt auf dem Marmorboden weiter, als ich vortrat. Jed's Geräusch wie ein Countdown. Richard, der Mann, der offiziell als mein Vater registriert war, stand in der Bar. Warf mir einen Blick zu und dreit sich den Weg. Nippt in seinem Drink. Als wär ich nix weiter als ein Fliege in seinem Blickfeld. Perfekt, immer noch dieselbe alte Family, arrogant, unehrlich und so sicher. Das ich für immer dieser bemeit Leidenswert 17, Jarge sein Word. Den sie im Schnee zurückgelassen hatten ich starut Vanessa direkt in ich blinzelt nicht überrascht Michigan zu sehen. Sagt ich MIT ruhiger Stimme wie ein Messer. Das aus seiner Shade gleitet was machst du überhaupt hier?
Vanessa lackte veraklich after such nach kostenlosem Essen einige Gast in der Nahe begannen zu flüstern. Ich sah eine junge Frau ihr Freundin anblicken Hand, vor den Mund einige der altern Männer horten auf zu lächeln sie beten, sich vorum zu zuhören, ich bin gekommen zu gratulieren. Antwortet ich Zog einen schwarzen Umschlag. Der MIT Rotem Walks Versigelt war aus Miner Klutschich gab in Lucas, while du Verdienst zu wissen, when du heiratest Lucas Nam in Verwort Entgegen. Auf Nieden aber trotzdem waren sein Augen den Inhalt überflogen ich sah, wie die Farbe aus seinem Gesicht which sein Kiefer spanti, sich in sein Finger umklammerten den Umschlag bis fast zerknitter war Vanessa. Sagt Jeds Wort, dass durch seins on Press sag mir. Was zur Holly das ist dieses normal. Den sie sich ausstackt hat Vanessa, Christ versucht ihm das Papier aus der Hand zu reißen, ich verschränkt die Arm ist ein Transcript der Oregon State Medical School. Vanessa Hayes Brocker Studium im Zweiten Jarab, mot ihren Abschluss, Geschwage den Word Jahrsten. Im Raum brachen Fassungsloses Kutschen Gemmermal aus. Sogar ein paar Spottisch Lacher Fulton die Luft. Die Augen meiner Mutter verrenkten sich. Als will sie Michigan auf der Stelle bei lebendigem Leib verbrennen. Sie trat vor Zog Vanessa hinter sich her. Ihr Stimme wie Nadeln. Das reicht, wir müssen uns Dyson direkt nicht mehr anhören. Du hast kein Recht, hier zu sein. Amelia. Ich sah direkt in die Augen lächelt sanft. Du solltest etwas wissen, Mutter. Ich spreche when ich kein Beweis have. Ich griff langsam wieder in mein Clutch. Dies ist ein Beglaubigdersken aus dem Verwaltungsbüro der Universität, unterschrieben Gesigeld. Lucas starut Vanessa in, als obier sie nicht kennen Word. Nahm den Verlobungsring ab, sein Hand zitterten. Du hast Michigan in allem Angelo gen. Ich wollte nicht, dass du denkst, ich sei ein Versagerin. Vanessa weint packt die Sign in Arm ich dacht, du warst echt. Sagt Lucas Zog sich Zurich. Aber du bist nur ein Copy, die von deiner Mutter seit Geburt trainiert Word. Mein Mutter versucht, die Fassung zu bewahren, aber ich sah, wie sich Hals and Spanty suchen unter Rot. Ich dreit Michigan zu Richard der immer noch de stand, stumm, immer noch nix sagt, sich immer noch abwant, when die dinge haslich worden, wie du vor nun jaren getten hast. Antwortet nicht, umklammert nur sein Glas fester, bis zerbrach. Ich hab mein Kinn blickt in den verschwenderischen Ballsaal, Dyson Ort, von dem mein Family einst glott, sei einer perfekten Hochzeit würdig. Das Tour Parfum konnte den Gestank veritender Lügen nicht überdecken. Sadenkleider, Master Schneider Anzig. Gefalscht Lacheln verdecken nur ein Family, die von innen heraus verfallen ist. Du solltest denkbar sein, sagt ich mein Stimme wie Wind, der Überglas gleitet, den Hut abend ist dies erster Anfang. Vanessa Voller fast die Fassung, stürzt sich auf Lucas, die Papier zu schnappen, aber which Zurich, als hat ihm gerät in den Megen Geschlagen. Ich bewegt Michigan nicht. Ich stand still hielt ein Glas Orangensaft in der Hand, kalt, sauerlich symbolisch für Dyson Moment. Du denkst, ein paar Wörtlos stuck Papier kann in Michigan zerstoren. Vanessa Schrei Gesicht war geratet, har zerzost. Ich bin Praktikantin in St. Helen, das weiß die ganz Stadt. Ich grinst griff dan langsam in mein wieder die Kupplung. Diesmal zog ich einen eleganten schwarzen USB-Stick heraus. Ich hielt in Hock, als were Ian Seltens Jewel. Na dan wallen were sayen, lukt. Solen were, im Raum word totenstill. Das Flustern verstumt. Einige Gas setzt in ihr Brillen ab. Ihr Augen richten sich auf Michigan Dyson USB-Stick. Ich sag deutlich, das sind vollständig Aufzeichnungen der Korrespondenz zwischen Deborah Richard, Hayes dem akademischen Direktor der Medizinischen Fakultät von Oregon. Einschließlich E-Mails, Jeskenten Zugnissen vor allem einem Angebot einer kleinen Spend, den Rosswurf Tochter Wegen Plagiat zu vertuschen. Lucas liest Steiker Stern. Du meinst das ernst? Ich nicht. Kein weiter Erklärung nötig. Want sich in Vanessa, sein Stimme brach. Du sahst mir in die Augen sagtest, du sehest in der Verschars Tosbildung. Wordest in ein paar Monaten dein Zugnis haben. Du hast auf dem Grab means Großvaters geschworen. Weißt du nach, Vanessa antwortet nicht. Mund auf nicht sich, aber kämen kein Wort heraus, nur zitternd Lippen wild Augen huschten durch den Raum. Diesel ben Lut, die einst an Himmelten, standen jets nur wenige Meter entfernt,
als hatten sae angst, sich mit etwas entstecken dem anzestecken. Mijn Mutter hat sich inzwischen etwas gefasst. Sie trat vor. Ihr Stimme war kalt. Wie stall das ist genig. Amelia dies Kleinverstellung ist zu weit gegangen was willst du Geld rum ein Entschuldigung ich sei in. Als where sei ein veritend whole statue, die versucht, in einem Hurricane aufrecht zu stehen dan lacti ich nicht aus what nicht aus Trauer einfach nur aus pure Verachtung du wirstest dies immer noch nicht. Oder Mutter ich will kein Entschuldigung ich will. Das die Wahrheit ans Licht kommt du weißt ganz genau ich have noch nicht einmal eingefangen. Ich betrat die klein Bühne in der Mitte Balsels die. Wo die Band wegen de Chaos aufschwart hat zu spielen, ich sah Michigan sah einer Person nach der anderen in die Augen danner Hab, ich mein Stimme in den letzten 10 Jahren. Hat die Hayes Family Health Clinic unter Richard, Hayes Namen 100 von betrügerischen Versicherungsansprechen gefälschten Krankenakten unnötigen Rezepten sogar vorgetauschten Patientenbesuchen eingereicht. 100.000 von Dollar von. Versicherungsgesellschaften einzustrichen lauts Kutschen kam vom anderen Ende der Roms Dr. Manning. Director de St. Helena Hospitals das, wo Vanessa einmal mit Verschars Tosbildung geprelt hat Erschoss, sich meinst du die Klinik in der Maple Street fragt mit Leser, Eiskalter Stimme. Ich nicht, mein Blick war ruhig, das stimmt das hier. Ich hielt den USB-Stick hoch, der alles enthalte Kontoaussurge, intern E-Mails, Rechnungen, sogar Audioaufnahmen von Meetings, in denen Mr. Hayes den Mitarbitern Anweisungen gab. Wie sei die Regeln aus Profitgründen umgehen können. Dr. Mannings Gesicht ward dunkelrot. Riss seinen Kopf in Richtung Richard. Seine Stimme war scharf vor what? Sie haben mein Krankenhaus als Fassade benutzt. Sie haben mir erzählt. Ihr Tochter sei wohl qualifiziert, als Arsten zu praktizieren. Sie sei ernsthaft ausgebildet. Richard versucht etwas zu sagen, aber niemand hörte es. Übertant von Dr. Mannings Coachender, what want der sich in seinen Assistenten. Rufen Sie jetzt die Rechtsabteilungen, ich will ein Walt hier haben, beaver ich Dyson Rom verlass. Mein Mutter word blass, sie alt herbe pakti mein Handlink. Sie flustert wütend. Amelia, willst du dies Family lebendig begraben? Ich nicht meinen Kopf but Michigan deiten or. Neen ich rom nur den mal auf, den du zurückgelassen hast. Ich riss meinen Arm los zog den aus meiner Tasch einen zweiten USB-Stick heraus, Dyson hier in Silber, mit dem IRS Logo. Schleißlich verkendet, ich den offergensten Auftritt de Abends seit 10 Jahren. Sie haben mein Identität für Sturbetrig missbraucht. Persönliches Einkommen zu niedrig angegeben, Bundessteuern hinterziehen. Sogar Kreditkonten in meinem Namen eröffnet das von Denselben Lütten. Die einst erklärten. Ich sei nicht länger Teil dieser Family. Der Raum Start, ein Frau hustit in ihren Champagner, ein Mann brach in seinem Stall zusammen. Als hatter gerade ein Todsurteil miterlet. Ich ließ den USB-Stick zwischen meinen Fingern kreisen. Sein metallischer Glanz fing das Licht de Kronlichters wie ein Silberkugel in einem blutigen Merken. Ich hab das alles vor 3 Wochen beim IRS eingereicht. Sagt ich ruhig word darüber informiert. Das vor 2 Tagen ein formell Untersuchung eingeleitet word. Richard brach in einem Stall zusammen, Deba word cried bleich. Vanessa lag nun auf dem Boden, Hochzeitsglade war verschmiert, der Lippenstift verschmiert. Lucas stand die sa innen zu 3 Menschen, die einst die perfekt Family symbolisierten. Zerfielen nun wie die Ruinen einer gefallenen Burg. Ich trat von der Bühne, mein Blick durchschnitt die Menschen let's mal wenn sie gedacht haben. Sie konnten Michigan begraben, hatten sie verdammt sichergehen sollen. Das ich Michigan nicht herauskrallen konnte, aber zu shade, das ich lächelt. Ich bin nicht gesterben. Ich kam zurück bracht die Holly bei mir wird sich niemand die Zeit selbst skien einzufrieren, alle Augen waren auf Michigan gerichtet die Tochter die SAAUS gestrickten Fotos Forstelungen gelöscht hatten nun stand ich in der mit nicht bettelndem einen Platz in ihrem Tisch sondern niederbrennen das erste Geräusch das die still Zeres war kein Protest oder ein Verlegnung HMES war das schwer. Stampfen von Abenschuhen auf Marmor absichtlich kontrolliert zwei Sicherheitsbeamten. Schwarzen Anzügen kamen durch die Seitenter hierin gefolgt von einem IRS-Agenten, in voller Uniform das polier Absichen auf seiner Brust glanzt wie ein Nagel der den Sarg der großen Illusion meiner Family Versigelt, Mr. Richard Hayes Mrs. Deborah Hayes die Stimme de Beamten klang klar neutral endgültig Richard Kampf damit auf Sussahin sein Hand umklammert die Rückenlen seines Stulls die Augen.
Verlaren als Conti nicht glauben das dies real war Deborah versucht sich zu beruhigen. Aber die Panik in ihren Augen und das Zittern in Stimme bereuten dies T das ist Feller were sind hier die Opfer das ist alles, ihr should sei Zeit auf Michigan fast Christchend sei ist diejenige die sich das Ostent sei ist psychisch und stable sei ist besessen der Polisis suchte nicht einmal mit der Wimper zog einen dicken Ordner, hieraus tippt mit seinem Ringfinger. Darauf war haben über 20-30 Seiten Dokumentation betrügerisch Steuererklärungen Offshore-Konten, in bis auf. Den Cayman Islands 14 Patienten bestwurden von der Hayes Family Health Clinic das ist Kienfeller dieser Satz war der letzt Nagel im Sarg die beiden Sicherheitsbeamten traten vor einer legt ein Hand auf die Schulter means Vaders der Andir signalisiert meiner Mutter ihr Handtasch abzustellen das können sie uns nicht en ton Deborah Schrei were sind lut mit Status were sind dran Anwalt word sie after. Bundeswatch treffender Mann im Anzug Antwertit sein ton Kalter als Richard. Wort sich nicht zum ersten Mal. In dieser Naxar Michigan und sein, Augen die vorher Waller Verachtung Kalter Gleichgültigkeit, waren nun von Angst versert die Art von Angst die kommt, when Alice was man für unantastbar hielt beginnt zu sinken sein rough sein mocht die Illusion. Das sein Altest Tochter verschwunden war. Blieben für immer bestahin, ich blinzelt nicht als sie in den Rehen der Banketisch vorbei durch die angewitterten Stufen derer geführt wurden die sich einst vor innen verbuten einig. Wann sich abeinig haben ihr Handys aber niemand trat vorum zu vertiegen nicht einzig Person Vanessa lag immer, nach auf dem Boden Hochzeitsglade versig rumpelt Make-up verschmiert, wie vom Regen Ostwaschins gemalt umklammer ihren Kopf ganzer Körper zittert schrei nicht mehr lenit nicht grinst nicht alles was blieb war Zerbrokins. Blostlegs durcheinander vor allen Lutten int blost Lucas stand paar Schritt entfernt. Sein Augen kalt wie Stahl on wert lies den Verlobungsring von seinem Finger Lies in vor fallen der Ring rollt ein paar Mal Beaver, zwischen der zerknitterten Spitze landit das lichte Kronluchters word vom Metal reflektiert aber hat keinen wert mehr Lucas flustert Vanessa sei auf ich hat nicht gedacht. Das so white common word ich have Michigan gerd tut mir leid bit verlis Michigan nicht ens schuldig. Lucas, wiederholt sein Stimme, preferred du. Lugst Michigan mean Familien, du hast Krankenhaus getauscht denen Namen benutzt, Jettermans Vertrauen ausnutzen, Jets sagst du. Entschuldigung. Vanessa Krakow in Zoo, Kleid schlieft wie die Leiche eines Schwans durch einen großen Ball, der Stiefschlafen ist, Mia, bit schluckst sei, ihr Stimme brach, du bist meine Schwester, du weißt, ich hab's nicht so gewollt, war Mama. Sei hat Michigan dazu gemacht, ich hat kein Wall, ich sah auf sei Heinunter die. Unseer Mutter einmal die einzig Genet hat, Stolzter Dunstfamily die lacti, als ich Rostwerfen word, die fürs Internet filmt, als were kranker Witz, jetzt war auf ihren Nien, die Arm oststreckt, flatum einen Faden, der vor dem trinken bewahren word. Du hattest kein Wall, wiederholt ich mein Stimme, kaum lauter als an Temzug. Was ist mit mir? Nein Jar hat ich eins, Vanessa Brock in Tronen aus. Schwarz Striefen Mascara ran in ihr Wangen. Heinunter, tut mir leid, ich word alles tun, ich word vor dieser ganzen Stadt niedernien, when das ist, was ist, versi mir. Ich büt Michigan Heinunter sah direkt in die Augen. Dies einst selbstbewussten, glanzenden Augen, die Michigan früher wie Abfall in Giesen hatten. Vergebung. Ich lachti lies schuttelt den Kopf. Nien Vanessa. Vergebung ist nix, worum du bitten kannst. Ich muss sie auch nicht geben. Ich straight Michigan ließ sie zitternd auf dem Boden Zurich. Als ich zum Ausgang ging. Hinter mir hab sich flustern wie mir swellen. Die Mensch teilt sich, Platz zu machen, als wär ich Sturm, der Gerade durch den Raum gefegt war. Ich sah nicht Zurich, nicht zu meiner Mutter, nicht zu meinem Vater, nicht zu meiner Schwester. Denn war vorbei. Ich war nicht zurückgekommen, zu retten. Ich kam Zurich, kam zu mir Verlius das Ashbury Grand Geno 2212 Uhr. Der Dezemberwind peitscht mir kalt ins Gesicht. Aber nicht so bitter kalt wie in jener Nacht vor 9 Jahren. Als ich mit leeren Handen vor ihrem Haus stand. Diocese mal zittert ich nicht, ich duckt Michigan nicht. Ich ging mit erhobenem Kopf vorwärts, jeden Schritt stetig. Als word ich die Asche der Vergangenheit unter meinen Fersen zertreten. Das Licht der Stadt sich über den Bürgersteig wie abstracts gemalt inmitten all Diocese Shines spürt ich,
wie sich ihren seltsam stuck in mir festsetzt. Ein Schwarzer SUV war tiet im Bordstein. Das Fenster war heruntergekribbelt gab den Blick auf ihn, bekanntjes Gesicht ihn skiefslacheln frei. Alice erledigt. Nathan fragt, sein Stimme sanft wie die Nachtbreis. Ich auf nicht die te rutscht auf den bei Fahrersitz, leg min Klutsch auf minen Schoss. Juhu, sagt ich sag minen Sicherheitsgurt fest. Yes ist. Vorbei. Nathan fragt nicht nach Details, die nicht braucht. War der Einzige, der alles wusst. Jetter Bankazug, den ich über die Jar gesmelt hat. Jed Nacht blieb ich auf sah mir alte Unterlegenen. In jedem Moment, in dem ich zwischen Vergebung der Enthüllung der Wahrheit rang, war Lies de Gusen, wie ein Strassenleitern in einer Kreuzung aber immer gerade genig luktend. Damit ich sah. Das ich nicht alien war sah Michigan einen langen Moment in dan Haber mit seinem Ruhigen. Trockenen Humor ein Augenbrau. Also was jetzt willst du trinken auf einem Tisch Tanzen oder das Brotkleid deiner Schwester verbrennen, ich brach in Gelacter aus richtiges Lachen nicht das kalt. Spottisch Lachen von voren sundern echtes Lachen. Das aus meiner Brust aufstieg like klar wie der erste Lot nach einem langen. Dunklen Traum Kuchen sagt ich mit nach immer funkelnden Augen. Ich will Kuchen grosses Stuck von etwas Sussem mit Zuckerguss, Schokolade Weilen, Erdbeeren Kuchen Nathan like Grinsen den Kopf schief, du hast gerade einen Banketzel in die Absturstell einer en Gisehin Family verwandelt Legacy, kam heraus wie ein Konagen. Die von ihrem Thron steit. Jetzt willst du Kuchen ja ich nicht die Augengerdos Jeriktet, denn ich hab das alles nicht aus Reich getten, ich hab es getten frei zu sein es gibt keinen besseren Weg die Freiheit zu führen als mit einem richtig guten Stuck Kuchen Nathan Word für ein Sekund still dan Gaber Gas der SUV glitt sanft die Straße hinunter ließ die blendenden Lichter des schicken Hotels hinter sich vor. Auf den Thiel der Stadt zu, wo beid das Gefühl hatten hinzutoren der Ort mit. Dronder Jazzmusik von einem kleinen Eckcafé einem alten Neonschild mit der Aufschrift Grace's Bakery hat bis spat Jeffnet Grace, ein pensioniert Fumstern-Kochen aus Louisiana. Auf nicht die Bäckerei. Nach dem Sai die Jehabin Gastronomie hinter sich gelassen hat Nathan ich waren ein paar Mal dort gewesen Conti, sich in niemanden Namen erinnern. Aber wust immer. Was ihr Kunden journ essen als ich ringkam Grace strikt hinter dem Trassen ihr Brill rutschter. Von der Nächste sa zu mir auf nif die Augen Zusman das Madchen. Das Schokoladenkiken mit Erdbeeren liebt wieder de Ich lächelt nicht hut abend will ich zwei Stuck ein Kugel Vanilleus Grace grinst leg Strixieg, weg etwas passiert du siehst aus. Als hattest du gerät ein Staden die Luft gejagt Nathan lacht die Kurs auf nagenig. Grace war Walton die Ekbud mein Lieblingsplatz wo das Licht nicht zu grell, war die Musik die an aus Jesperchin still. Sanft halt als der Kuchen auf den Tisch kam. War ich kein Sekund der erste Bissen schnitt sich durch den glatten Zuckerguss die deiten Schokoladenschikten schmolzen, fast augenblicklich auf meiner Zunge die Süß war nicht überwältigend war trostlich wie die erste Jummermung nach Jaren Verleren in the Wind. Weißt du, sagt Nathan, warender in seinem Kaffee umrut. Ich dacht immer, man macht viel wetender fertig, zum Beispiel in dem man den zerschmettert. Innen ins Gesicht schreit online viral get. Ich lächelt tupft mir den Mundwinkel mit einer Serviette. Ich wollte es oft tun, aber weiter ich ging. Desto mehr word mir klar. Das wat ich nicht befriet. Sieht dich nach Zurich in Denselben Schlamm. Aber hut, hey. Als ich aus dieser Halle ging, wust ich, das ich mein eigens Ende geschrieben hat. Nathan nickt, in seinen Augen lag Stolz. Den man nickt laut ausbricht. Aber in den Pausen zwischen den Atemzügen fühlt. Ich sah aus dem Fenster. Die Stadt bei Nacht war nicht laut. Fühlt sich warmen. Die Fenster lukteten in sanftem Gold. Langsam verend Bussi führen vorbei. In diesem Moment fühlt ich Michigan wirklich lebendig, kein vergessener Schatten, nicht Gemans Bird. Ich bin nicht zurückgekommen, Reich zu nehmen, sagt ich leise, fast zu mir selbst. Ich bin zurückgekommen, es abzuschließen, Diocese schmerzhaft Kapital zu binden an Neues zu beginnen. Ohne Bitterkeit, ohne Angst. Nathan legt sanft sein Hand auf mein. Dan willkommen zu deinem nächsten Kapital, Amelia. Ich nickte mit dem Schmerz in meinen Augen war weg. Die wat auch. Alice was blieb war ein selten Art von Frieden nach gerendem Herrens. In diesem Moment wust ich ein sicher. Ich have nicht überlet, Reich zu nehmen. Ich have überlet, frei zu sein. Jets bin ich es wirklich.
Zoom airs 10 mal und für immer. Amelius Geschicht ist ein eindringliche Erinnerung daran. Das Niemand denen Wort definieren kann, nicht einmal die Family, obwohl sie verlassen. Betrogen und benutzt Word. Ist sie nicht zusammengebrochen. Sie hat ihren Schmerz genutzt. Leben aus dem Nix wieder aufzubauen. In Wirklichkeit konnte jeder von uns ein Amelius sein. Mit wunden aus der Vergangenheit. Aber durchaus der Lage, auf Zusahen, nach vorn zu schauen und die Kontrolle über unser Leben zurückzugewinnen. Reich ist nicht das Ziel, Freiheit, stark und Selbstachtung sind der ultimative Sieg. Was denkst du über Amelius Ries? Wurdest du vergeben oder wegehen? Wie seis tat, teil den Gedenken unten und verges nicht. Dem Kanal zu folgen. Damit du die nächste emotional, eindringlich Familien-Geschicht nicht verpasst.